So in the last class, we had been discussing about the concept of money. So money it is actually an idea, right? Just as we have created many social systems around us for the conduct of human beings, in a similar way, money is a concept what regulates our life. Rather, நம்ம last class நம்ம பார்த்தோம். And we discussed about certain functions of money as well. சரி, ஒரு மணினா என்ன பண்ணணும்? What is the first function? It should act as a medium of exchange. Second, in a unit of account. Thirdly, store of value. There is yet another function. I'll discuss about it. So these three are the most important functions. And whatever we believe serves this purpose is what is constructed to be and the money of that particular age. சரியா? அப்போ மணின்ற கான்செப்ட் வர்றதுக்கே ரொம்ப நாள் ஆச்சு அப்படின்ற அந்த ஹிஸ்டரியை தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். So somehow we have also migrated from what has been held as money. Earlier, some commodities were held as money. Then from that, we switched to metallic form. Metallic form in the paper form. So paper was actually a representation of the metals. That is why paper currencies initially were considered to be token currencies. But today, most of the currencies that we are using is not a representation of any other metal or any other commodity for that matter. And that is why அந்த மாதிரியான மணி எல்லாம் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? What is India's money? இந்தியாவோட கரன்சியை what type of money நம்ம சொல்லணும்? What type of currency that we are using? Fiat currencies. சரியா? So it has no backing at all, no intrinsic value. That's what it means. ஒரு வேல்யூமே கிடையாது அதுல, but still we consider that to be of value because all the people around us hold it valuable. So in a way, what we discussed is trust அப்படின்ற ஒரு value, how it makes the economy run அப்படின்றத தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். But if you look at how humans have progressed, earlier times we had trusted upon the individual. சரி, ஒரு மனிதர்களை நம்பி இருந்தோம் நம்ம. But today we are not trusting on each other, but rather what helps us conduct an economic transaction is because we happen to trust more on the inanimate object which everyone is holding. சரியா? Whether this kind of shift from trust from an individual, from a humanized or a personal level இருந்த அந்த ட்ரஸ்ட் இன்னைக்கு ஒரு கோல்டா மாறிடுச்சு ட்ரஸ்ட்ன்றது இன்னைக்கு. Whether we call it progress or not is not for me. என்னோட இண்டிவிஜுவல் விஸ்டம் வச்சு I cannot decide that. That's how the world is running. சரியா? ஸோ இன்னைக்கு பாருங்க எதெல்லாம் ரொம்ப அப்சர்டா இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சில எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் கூட நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். In World War II, post World War II, especially Jewish concentration camps and also in large prison camps, cigarettes have functioned as money. Because of being locked up in prison, you have nothing. உங்களால ஈஸியா ஒரு டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஸோ ஃபார் மெனி இயர்ஸ் பீப்புள் ஆர் தேர் அப்படின்னு வர்றப்ப சம்ஹவ் அதுக்குள்ளேயே இருந்து there are some who are getting close with the prison guards. ஏதோ ஒரு வகையில எங்கேயோ வெளியே போய் ஒரு ஒர்க் பண்றதுக்கோ ஏதோ போயிட்டு வர்றப்ப they are getting hold of this cigarettes. ஒரு சிகரெட் பஃபை எடுக்கிறதுன்றது அவ்வளோ பெரிய லக்ஸுரியா மாறிடுச்சு at that point of time. Of course, நீங்க போலண்ட் மாதிரி ஆஷ்விட்ஸ் மாதிரியான ஒரு சிச்சுவேஷன்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அது ஒரு பெரிய லக்ஸுரி தான் for people. And therefore, whoever held this cigarette slowly started to feel that people are so desperate for this that if you want to give to someone, சரியா, ஒரு ஃப்ரீ வில்ல ஏதோ ஃப்ரெண்டுன்னு கொடுத்துட்டு இருந்தது இப்ப என்ன ஆகுது, இதை கொடுத்தா நீ என்ன பண்ணுவ, உனக்கு நான் இந்த வாரத்தோட துணியை துவைச்சு கொடுத்துட்றேன் அப்படின்றான். சரி, நைட் வரும்ல சாப்பாடு, அந்த சாப்பாடுல இருக்க வெஜிடபிள்ஸ்லாம் எனக்கு தான் வேணும். ஓகே,
So even in a very small or a narrow context where goods and services are not so much or so abundant, there becomes a commodity which acts as a medium for exchanging goods and services among themselves. So அங்க வந்து பணம்ன்றது பெருசா ஃப்ளோ ஆகல. பட் வாட் பீப்புள் ஆர் கெட்டிங் யூஸ் டு அப்படின்னு சொன்னா சிகரெட்ஸ் தான். ஸோ சிகரெட் யார்கிட்டலாம் இருக்கோ ஹி வாஸ் கன்சிடர்ட் டு பி எ வெரி ரிச் பர்சன் வித்இன் த கேம்ப். சரி, அவரால் என்ன பண்ண முடியும்? ஒரு 2 சிகரெட் வச்சிருந்தா அந்த 1 வீக் ஃபுல்லா அவர் ஜாலியா ராஜா மாதிரி இருக்கலாம். ஸோ இந்த கான்டெக்ஸ்ட் நம்ம மைண்ட் எதை பிலீவ் பண்ணுதோ அதுதான் மணி. So today, பாருங்க, at least ஒரு currency, government, we believe in governments today, we trust in governments, and therefore, whatever currency they are issuing, we are, with unquestioned belief, we are using it. But there are new forms of money coming today. The money that we use today is becoming more and more digital. The money that we are using is not even existing in the real world. Complete virtual, it is existing only in the form of a binaries of 0 and 1. Cryptocurrency அப்படின்னு ஒன்று எமர்ஜ் ஆயிருக்கு. If you look at the value of cryptocurrency, it has skyrocketed. What does it all show is that people who once didn't have anything to do with this cryptocurrency, slowly they're accepting it. So when the acceptance increases, its value increases. So Indian currency inradhu இன்னைக்கு எதுக்கு ரன் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா காரணம் என்னன்னா, because you and I have no choice but to use it. That's what a currency does. But will a currency or will a money have all these functions properly அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, no, of course not. We have discussed இந்த தீமுக்கு முன்னாடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண ஒரு கான்செப்ட் என்னது, ஹைப்பர் இன்ஃப்ளேஷனரி மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் வர்றப்ப அது என்ன பண்ணுது, இட் சேலஞ்சஸ் தி வெரி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் மணி இல்லையா? ஒரு மணியால, ஒரு ஜெர்மன் மார்க்கால என்ன பண்ண முடியல, they could not act as a store of value. You couldn't store value. Any person who decided that they are going to save the money will ultimately not have seen their value gone up in any way. So store of value and the function erode ஆகுது because of inflation. Isn't it? Right. Unit of account. So unit of accountல இருக்கு அப்படின்னா, நீங்க பாருங்க, if gold was used as money today, just understand, today goldன்றதா நம்ம மணியா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் instead of this paper currencies னு வெச்சுப்போமே. Do you think it will be a convenient unit of account? ஒரு 2 ரூபாய்க்கு கருவேப்பிலை வேணும் அப்படின்னு கேக்குறீங்க, கோல்டை வச்சு வாங்கணும். How much gold will you transact? புரியுதுல? இப்ப நீங்க பாருங்க, ஒன் வெரி ஸ்ட்ராங் ஒரு அதோட வேல்யூ வந்து கூட்டிக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னா, it can of course act as a good store of value, but it cannot function this. ஒரு நல்ல ஒரு யூனிட் ஆஃப் அக்கௌண்டா இருக்காது. நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு டைமும் கஷ்டமா தான் இருக்கும். இன்னைக்கு கூட பிட்காயின் கூட எடுத்துக்கோங்க, கிரிப்டோ கரன்சிஸ் ஆல்சோ ஹஸ் பிகம் சோ வேல்யூபிள் டுடே. பட் கேன் இட் சர்வ் அஸ் மணி அப்படின்னா, மணியோட ஒரு ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்குது அது. ஆஃப் கோர்ஸ் it can act as a medium of exchange, but how effectively is the second question. Unit of account ன்னு வருது. போன வருஷம் or last year you could buy one bread using 1 bitcoin in 2010. Today if you want to buy one bread, you have to give 0.000001 bitcoins. How is that? How do we conceive that? அதை எப்படி நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுது? அதனால ஒரு நல்ல கரன்சின்னு என்னன்னா, இந்த எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸும் அடங்கி இருக்கும். சரி, there is yet another function called as standard of deferred payment. So yeah, standard of deferred payment. So digital currencies எல்லாம் வந்துருச்சு. So I'll explain to this after this class. So we are going to now discuss a little bit more